Окей. Так, сейчас я здесь, да, все сделаю. Чуть-чуть. Ладно, я пока себя. Okay, today we'll speak about labor market. Yes? Yes? Yeah, Наверное. didn't know it. Ну, если быть точным. You solved quiz. What labor market? Нет, Like Нет, давайте так, да, как бы, вот все пять проставил. потому что у нас был Значит, квиз. я старалась. Сегодня с утра делала квиз. Сама. Лекции. Даже. То есть это можно было найти? Ну нет, ну я сама сидела и думала, какие задания. Тогда не будет класс. Даже вот на английском языке сама. Well, это лень такая. Да. Marginal revenue product labor. MCL это сейчас marginal cost. Да. Ничего не видишь. Да, в принципе. Потому что, ну, сократить по теме, которую мы не знаем, как бы, ну, нам она не проще. Тимур. Я не жалуюсь. Мне просто чувствую Шантей. Шантей. Шандурас. Я уже говорил. Это потрясающе. Ты сидишь, пишешь или каут, и у тебя и Галаконе играют маршрутки. Это же Okay, let's start. The first problem easy. Please come to the blackboard, please. Yes. It's white. Please. We will start from problem one. It's for somebody at the blackboard, so please. Друга, давай. And then next two problems I will do by myself. Maybe no. Then the second problem A, B, maybe C is for somebody. This is for you. Thank you. Please read. Suppose there are 1,000 firms in a perfectly competitive industry. Each firm has a production function Q equals ln of L. The wage rate is 2, and each firm can sell its output at price P equals 10. Find the total quantity of labor services needed. N of firms equals 1,000. Понял. Блин, я тоже хочу решать. Ну все, ребят, ну теперь шапка. The wage rate is 2. Wage rate 2. Let's write down. Wage. Зарплата. And each firm can sell at price P equals 10. Can sell its output at price P. It means that it can sell more, less, or just P equals 10. Just P. Find the total quantity of labor services. Total quantity. L. Labor services. Labor. Find the total quantity of labor services demanded. So we need to find how much labor our firm will demand. Just labor. Labor. Yes, we need to find labor. L star. Yes. So how firm decides how much to fire, how many workers to fire. So we have here our function of from which we can understand how many labor we have to hire. Good. Okay. What each firm always does? Money. So the goal, the aim of each firm is To earn money.
To maximize what? Their profit. Profit. So write down profit of the firm and maximize it easier. Okay. Okay, please write down profit. Profit equals Total revenue minus total cost. Revenue is what? in our case revenue is. Нет, мы Не, продаем просто то есть 10 Мгм. multiplied by на Q большое, да. Multiply by. почти Q minus and minus Labor. 2 equals 2 to на labor. Yes, yes. We pay for each worker wage 2. Yes, yes, and we have to maximize. yes. We should maximize it by finding how much labor we will earn. Equal to question. Yes. And this quantity we have technology. Okay. Here, let's go. And maximize this function. Yes, how to maximize such function? Take the first derivative, yes? Yeah, so it is 10 divided by x minus 2. Wait, not x. Mhm. And second derivative. Yes. Okay, let's check that we found maximum, not Uh, minimum. Mhm. So it's less than 0, Mhm. less than 0, so we found max. Yeah. So Max. Mhm. But our question was how many labor we have to do? this how much labor one firm will hire, but our task was how much labor all the industry will demand. L на Mhm. Ah, Because so we 1,000 firms. we have to multiply this on the 1000. So n divided by Okay. so answer. But Mhm. That's the answer. So let's read one more time. Find the total quantity of labor services demanded. Total quantity of labor services demanded in the industry. Yes? Easy. easy. Okay. Yes. Thank you. Thank you very much. Done. Mhm. So, good. If you don't know what to do in the task and you have firm, you should always maximize profit. Yes. What else? Here, this is profit prime. This is the second derivative. Yes. Mhm. Okay, that's good. This was number 1. Shall I erase? Mhm. Okay. Who wants to come to the blackboard and do number 2 points A and B? In A, we should cross demand and supply. In B, we should introduce minimum wage 15. Also easy. In A, we should cross demand and supply. Что? Что нужно? Это второе задание, да? Прервал support demand? Нет, это не реально. Okay, I will prepare for you on this task.
Вы видели? Зум-конференция. Да, 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 да. Шапочки. Кстати, они тоже в шапочках сидят. Шапочка, блядь. Да, шапочки сегодня. Сейчас я обратно поставлю красиво. Можно говорить, шапочки? Okay, let's read. Market demand for labor. Let's write down. Demand for labor, 120 minus, while market supply 8. 0.8. Labor market is perfectly competitive. We should find the equilibrium. Приравнивать. Okay, good, please. Там 12 Лицо нашей экономики. Нет, это теперь на внимание. А там, кстати, нормирование еще произошло, да? Нормально. Я просто не знаю, раньше, да, Ой, картины. Так, 12 плюс. Так, теперь labor. Представляем, оно Это L созвучие. Перерисуем. Это общее все. Прилично рисуем. Да. Все, график. Да. Да, по вертикальной оси у нас заработная плата, wage. Да. Если вы один, значит, один, Молодец. Подпиши, пожалуйста, где demand, где supply. Ну, где D, где S. Супер. Вот это надо обязательно написать, подписать. Пункт Б. Да я уже. Молодец. Давай другим цветом проведу. 15, у нас теперь минимальный размер оплаты, да, 15. Можно еще не оставить? Да, пожалуйста. Можем, нам нужно экономику. Это Yes. А, что я нашел. Now achieving that labor market is sufficient mono. Не, это я уже сама Да. Нет, не все. Смотрите, мы должны обязательно очень красиво это расписать. То есть вот это недостаточно того, чтобы получить полный балл. Да? Что это такое? Ну, хорошо. Смотрите, так, пишем. Больше, чем 15. Так, Следовательно, у нас получается, что напиши меняется. LD от 15 равно, там, я посчитал, 90. LS от 15 равно 120. Вот
Вот 90 тут сравнение делал меньше, чем 120. Значит, следовательно, L со звездочкой 90. А B со звездочкой равно. Теперь вот так. То есть у нас работать хотят. Спасибо большое. Работать хотят 120 человек, да, а нанимать работодатели хотят только 90 Ну, мы всегда смотрим по демам. Да, поэтому наймется 90 человек. Правильно? Вот, да? Да, а сколько у нас будет без работы? 20 минут 90, 30. Да, 30 без работы. Unemployed. Это мы после... так, у нас всего набор 120. Вот и все. Все понятно. Вот. А тогда rate of unemployment 30 человек из Из 120 Она это четвертая. из тех, кто хочет работать. Это просто по определению безработицы. Значит, 25% безработицы. Ну, да ладно. Rate unemployment. These are unemployed persons, 30 people. Good. Revenue of product of labor exactly coincides with the market labor demand curve. What will the equilibrium wage rate and employment be then? What will the economic grant earned by workers be equal to? Compare to your answers to A and illustrate graph. What is the monopsony? Monopsony is the situation when we have one buyer, yes, in the market. Yes, monopoly, this is one seller. Monopsony is vice versa, one buyer. Let's write down this. One. Buyer in the labor market is firm. Yes, because one firm now wants to hire workers. Ну, вот у нас в России есть такие как города, градообразующие предприятия, знаете, когда только вот один завод, на котором можно работать, больше негде работать. Ну, типа того. Да? Okay. So, and what will be here? Here we have so our monopsonist, this is the firm, it will maximize its profit. And what we know about the profit maximization of the firm?
for monopsony, marginal revenue should be equal to marginal costs. So here, marginal revenue of product of labor should be equal to marginal costs of labor in equilibrium for profit maximized. In our test, we see that marginal revenue of product of labor coincides with inverse demand function. This is marginal revenue of product of labor. How much we earn from the last worker hired. So this is exactly inverse demand function. Let's find the inverse demand function from here. What it will be. This is 120 minus L over 2, yes? Good. Marginal costs of labor. It's a pay attention. How we find marginal costs? We have total costs and then we take derivative. Yes, as always. Total costs for our monopsony, for our only one firm that hire workers is what? It controls labor supply. Yes. So here will be total costs. Right. But total costs for our firm, not wage multiplied by labor. Wage is not constant for our monopsonist. Our monopsonist controls the labor supply, and our monopsonist will pay the minimal wage that our workers for which our workers will agree to work. So here will be 20 минус L на 2. ЛД. то есть это inverse demand function. Это прямая функция спроса, это обратная Понял. функция спроса. Понял. Просто вырисовали. Okay, so here will be inverse supply function. Not wage constant, but inverse supply function. Because our monopsonist controls all the workers. You can write down explanation as monopsonist. As monopsonist controls the labor supply. Inverse supply function is L over 8. That's from here. So total cost for labor is L over 8 multiplied by L. L squared over 8. So marginal cost, we take derivative. So marginal costs of labor, take the derivative from total cost of labor. So it will be L over 4. Yes. Now, intersect marginal revenue of product of labor to be equal to marginal cost of labor. That's all. Square. Go over the
Так, вы математики, пожалуйста. Ну, плюс L квадрат, плюс L пополам. Ну, 3L, 3L, Ты хорош. 50 равно 3L. Ну, 3L 3L четвертый суммарно. Мгм. 8. Ну да, в принципе, 8. Мгм. Паша умный, да? Как я говорил. So monopsony will hire 80 workers. And now the hardest moment. What will be the wage? Wage. Where we need to put this number of workers into wage supply or into wage demand. Чуть меньше будет. Ну, надо проверить. Сначала я думаю, чуть меньше будет. Если около 8, то там 10, а слева там будет меньше. А, нет, все правильно. В supply. Sure, because what is wage demand? It is the maximum that our firm can pay for such amount of workers, maximal wage. And wage supply is minimal wage which our workers will agree to work. Yes, but if we have only one firm, our one firm has all the bargaining power in the market, yes, all the market power, and it will pay the minimum, yes, minimal wage. So we put this labor into wage supply. Now this is the equilibrium in the monopsony case. Now let's show it on the graph. Please prepare our axis and demand supply as in point A. The situation of perfect repetition. So actually, it's inverse demand function. Yes, and it's equal to marginal revenue of product of labor. And it's inverse supply function. Because we draw in reverted axis. Yes, we draw inverse functions. Mhm. But what we cross? We cross marginal revenue of product of labor and not wage supply, but marginal costs. Marginal costs is L over 4. Yes. Wage supply is L over 8. So marginal costs are 2 times steeper than wage supply. And it's always true for linear functions. For linear supply functions, marginal costs are 2 times steeper. Потому что на L квадрат и двоечка остается. So we cross marginal revenue of product of labor and marginal costs of labor here. Then we found what? We found labor. This is number of workers, 80. And then we put this number of workers into wage supply. Into the hardest, into wage supply, minimum wage. Because typical mistake is to find this wage, but that's not true. Yes, we found the minimal wage. So what we also have? We have here this triangle is deadweight losses. Deadweight losses here. What else we asked? We asked about
what will the economic rent earned by workers be equal to? Compare your answers to A and illustrate graphically. Employment, living wage. Economic rent is the area, economic rent of workers is the area, it's like producer surplus in this graph. The area under wage and above wage supply. It's like producer surplus. Это разве не про- It's это- like, but it's labor market Не, ну, and our Ну, это workers, людей, they, которые, ну, это воркеры. yes, yes, because workers are not firms, Да. yes. Нет, Есть треугольник. А трапеция это будет уже профит Profit of one firm. эмплоера. So this is rent. Workers, we can calculate it, it's easy. And То есть рент равно профит. rent? Нет, rent не равно profit. Ну-ка, Не профит, а это, ну, маржи, как это называется? Ревеню. rent. Ну, 80, Yeah, Да. economic rent. 400. And before the monopsony in perfectly competitive case, it was here. This is here. Wage was 6. Ничего страшного. Нет, wage был 12 в эквилибриуме, а там Here. 96. So we see rent was bigger. Okay, no mind. We see that in case of monopsony, workers are worse off. Yes, less workers are hired with lower wages. Yes, economic rent is lower by this 10 Это потерянная штука. by this trapeze. And also the society also is worse off because we have debt with losses. This trend is debt with losses. Society. Okay, we let's calculate rent in perfectly competitive case because we can make such conclusion with calculations. And rent in perfectly competitive case of workers is 1/2 multiplied by 12 multiplied by 96. 6 multiplied by 96. А, да, это вариант. Это рента, которая получает эти штуки, чуваки при монопсу вот этой штуки. Но у нас один чел нанимает всех. Это при perfect competition. Вот зелененькая. 54. Это labor in perfectly competitive case. This is wage in perfectly competitive case. Yes, now rent. 576. Oh, yeah. So our workers are worse off. We make such comparison and make the conclusion workers are worse off. What is the unemployment rate in the case of monopsony? Много. Не, ну вот эту штуку, то смотрим, wage подставляем до этого 120 минут вейджа, это 100. Нет. Почему нет? Ну, правильно. Ну вот мы по деманду смотрим, так ведь? Нормально.
Unemployment rate. Ну да. Сейчас. Давайте еще раз по определению Ну, только безработного. то, что Кто от такие? ВТС до ВД. Те, которые хотят работать, но не работают. Да. Сколько народу хочет работать? Те, кто хочет, те и работают, 80. 80. По такой зарплате, если Даже работают все. предложение труда. Работники предлагают свой труд. 80 человек хотят работать, 0 80 безработицы. работают по такой зарплате. У нас безработица 0. Вот, это такой вопрос со звездочкой. По определению безработицы, кто такие безработные? Это те, кто хотят работать и активно ищут работу. Да? Вот. При такой заработной плате, которая установилась на рынке 10, да, при ней на работу хотят выйти 80 человек. Wage supply, если представить, да, в supply у нас хочет работать 80 человек. Да, supply of workers. Сколько работают в итоге? 80. То есть нет таких, кто хочет работать, но не работает. И работать ноль. В нашем пункте Б у нас wage supply, у нас была другая ситуация. У нас вот столько хотело работать, а вот столько по факту работать. И поэтому появлялись работники, которые типа хотят работать, но не работают. А здесь у нас столько, сколько хотят работать, столько и работают. Поэтому безработица 0. Не грусти, медитируйте. I can't understand this from the reality point of view. I mean, я имею в виду, допустим, даже если когда в развитии предприятия есть люди, которые, например, не хотят там работать, понятно, что они будут без работы. Да. Ну, допустим, ладно, а если, не знаю, эта фирма будет платить там 1 рубль в год, какой количество? Их не будут считать безработными. То есть есть люди по типу там домохозяек, да, их не считают безработными. Да, вот. Да, они не считаются безработными, потому что, еще раз, по определению безработных, типа, ты должен хотеть искать работу и активно ее искать. Домохозяйка, она активно не ищет работу, типа, она не хочет работать, и она не включается в состав рабочей силы. Да? Естественно, они хотят работать и ищут работу. Студенты не включаются в безработных, потому что студенты очных отделений не включаются в состав безработных. Вот, тоже. Ну, просто вот это, просто почитайте. Все, Инет умер. У нее интернет, конечно, в этой аудитории вообще просто шикарный. Я не понимаю, вы в чате вопросы задаете, вы что-то видите вообще там? Нет, я Мы только в смотрю группе же на видим, фотографии идут. плюс еще на слух как-то воспринимаю. Да, и все. Меня разъебало, когда Мелисса пришла с бокалом вина. Просто Я жесть. ушла в образ. Брат, все записывается. Давай без нецензурной лексики. Oh, no. Было очень забавно, когда Нет, не конечно, конечно, больше, потому что у меня больше всего работы. Нет. Черт. Не, больше возьму. Что нужно конкурировать. Там все равно. So now we have minimal wage rate equal to 15 and monopsony. We can look at the graph. We can solve it graphically.
I will draw one more time. Ну, можно и на этом. Мгм. Нет, нет. Ну, когда что-то будет государство, всегда кажется хуже для тех. 15. Ну, отлично, она ничего будет. Тогда если все-таки сокращение, много. Нет, я перечисляю с marginal cost вначале, чтобы они были равны. Wage marginal costs. Нет, supply мы это вначале пересекал. Точнее, вот supply. Supply ты не будешь подать. А потом ты низ поставишь. Получается, 15. Потом у тебя Okay, minimal wage rate now is here. нет, значит, It's between perfect competition and cost of announcement. So, okay. Теперь надо очень внимательно на это посмотреть и понять. Еще не написала, что вот это вот у нас margin revenue, product of labor. One more time. Margin revenue product of labor. This how much our firm earn from last worker hired. Сколько денег я получаю с последнего нанятого работника. Это приятность для фирмы, да? Вот. А marginal cost of labor понятно, да? Сколько денег я трачу на найм последнего нанятого работника. Да? Окей. ну, это Смотрите, как происходило раньше, вот до вот этого красного. Смотрите, нанимаем первого работника, с него денег получаем вот столько, да? А вот издержки у нас вот настолько увеличиваются. И вот эта вот разница идет нам в прибыль. Да, нам это нравится. Мы нанимаем еще одного. Прирост прибыли, еще одного. Прирост прибыли. Прирост. Тут все пересекается. Да, вот тут мы останавливаемся. Да? Поэтому дальше никуда не идем. И вот там мы как раз это и нашли 80. Вот. Что происходит теперь? Теперь у нас обрезается возможность, да, какая у нас возможность обрезается? Мы не можем теперь, у нас вот эта минимальная заработная плата, да, мы теперь всем должны платить эту минимальную, правильно? То есть мы теперь для первого нанятого работника мы с него денег получим столько же, да, но издержки на его найм вот такие. Да? тех пор, пока marginal cost никогда неправильно платить. Да. Вот. Ну, то есть давайте просто графически сделаем. Тут как бы все сложно. Давайте начнем. Первого работника нанимаем, денег с него столько, оплатить ему надо теперь вот минимальную зарплату, потому что меньше нам запретило государство ему платить. Вот. И вот это нам плюсики, это прирост прибыли, да, идет. Хорошо, с первого собрали прибыль. Окей? Со второго собираем. Вот тоже собрали. Да? С третьего собираем. Четвертый. Пятый. Где останавливаемся? Где МРПЛ пересекается с минимальной зарплатой. Вот эта МЦЛ, она больше для нас не действует, потому что она у нас получалась от предложения труда. Да, вот эта МЦЛ, она нам теперь уже ничего не дает. Да, теперь вот, да, все отрезали. Ничего ниже, никаких издержек ниже для нас не будет, да, теперь. Вот. И вот мы собрали нашу прибыль. Вот тут остановились. То есть, если мы больше будем нанимать, тут уже издержки больше, чем доходы. Вот тут остановились. Давайте посчитайте, пожалуйста. Сколько? Вот видите, да, мне так больше нравится, чем аналитика.
Смотрелось. Сколько? 95. Ну, 120 минут деловая, деловая. Мгм. Minimum wage 15. 120 minus 30. Теперь Wage. безработица появляется. Да? Wage 15. Yes, we'll have unemployment, yes, because 90 workers are hired, but for such wage, Ну, not надо 15 workers, but more workers want to, how many workers want to work? скажем, 8 на W, это 8 на 15, это, по-моему, мы уже считали. Mhm. 120. Ну, там And читали. it's the same as in point B. We found. Yes. Same is in B. Also, unemployment rate is 25%. Получается, она же будет четко. Да, извините, пожалуйста, это там правильно. Все, что грамотно? Короче, рыночек порешал. Снова, да, unemployment rate, ну, его уже сделали. Он тоже будет 25. Да, ну, так вот, 30 работников Да. снова безработные, unemployed, да, работают 90. Вот. Вот. А вот это прибыль нашего манусового. Максимальная прибыль. Сейчас прибыль меньше. В общем, конечно. Даже смотрите, если когда нас не ограничивали, вот государство, когда не вводило вообще ничего, да, на нас, у нас была возможность выбрать вот эту точку, правильно? Но мы ее не выбирали. Да, значит, в этой точке прибыль меньше, чем в той, которую мы выбирали. Вот. Окей. So, good. Questions? Ну, все. Good. Okay, let's continue. Let's start number 3. In number 3, we will speak about our individual work, about how we make the decision how much we want to work. Consider worker who has preferences utility equals to C in the power of alpha, L power of 1 minus alpha, C his consumption, price of C is normalized to 1. The price of consumption equals to 1. And L denotes his leisure hours. He allocates T hours of his time between work and leisure. So leisure hours plus labor equals to time. Yes. His hourly wage is E, and he also has non-labor income of A. E is non-labor income.
Point A. Derive the worker's budget constraint in terms of C and leisure and illustrate his budget set. So budget constraint. What's the problem of the worker? We want not to work, yes, but also we want to consume, yes, we want to eat. But for buying goods, we need to earn money, yes. So we should maximize our utility with our budget constraint. So we spend. What are our spendings? We spend our money on the consumption good. So price of consumption good is 1. So here will be 1 multiplied by consumption good, amount of consumption good. These are our expenditures. And our expenditures should be less or equal than our income. We have two ways how to earn. We have non-labor income A. It's like when we have, I don't know. Ну, взаимный торги. Ну да. When we have apartments or renting place. A Plus. plus. And we work. How much time we work? W пойти. We work and earn wage. T minus L. Yes, and we work in the time when we does not relax. T minus 3. This is labor time. So, and budget constraint, budget line is when here is equality. This is for budget line. This is for budget line. And Ну, если меньше, тогда то, что... less or equal is for budget set. Let's draw it. Let's draw it and show everything. Always we draw our consumption good on vertical axis and leisure on horizontal axis. Maximal amount of leisure is T, our time. Yes, so here we put T, here like this, because we cannot spend more time than T than we have. And this linear function, it will be 2 pi. Ну, начинаем от А, по идее, потому что у нас А это зафиксировано. So, if leisure, if we do not work and spend all our time on leisure, if leisure is equal to T, А, ну, А. yes, Там будет А. so we have only non-labor income and we spend all our non-labor income on consumption goods. So consumption good equals to A. Yes. This point. If we do not spend time on leisure and always work, yes, leisure is equal to 0. And consumption good will be equal to A plus B multiplied by all our time. A plus B multiplied by all our time. This is our budget constraint. The slope of the budget constraint is this М минус Л. Нет, сейчас. V, is wage, No, wage, wage. So the higher the wage, the steeper our budget constraint. So this is our budget constraint. Budget line. Okay, this was point 8. Questions?
Це это треугольник. Budget set, Вот все, что помню. all these points are available for us. All these points. So budget set is all these points. Budget line is only these points. Budget line. Why these points we do not put into budget line? Because Потому they что are они not, не оптимизируют. yeah, they are not correctly efficient. We can increase consumption, yes? Good. Now, point B. Point B, we should maximize our utility with budget constraint. Derive the worker's labor supply function and illustrate his individual labor supply curve. Let's start. Let's write down total maximization program. C in power of alpha multiplied by L in power of 1 minus alpha. We maximize by choosing consumption and leisure negative, subject to our let's say budget line. C equals to A plus B minus L. Also, leisure plus labor equals to time. And I think that's all. We should solve this utility maximization program. We should maximize utility subject to budget constraint. Do you remember such maximization programs? Are they familiar to you? How to solve? I don't know. What is the task? The task is to find labor. Yes, labor supply. Maybe we should put everything. We should rewrite everything in terms of labor. Yes, and put everything here and maximize by one unknown. Let's do. So from here, C will be A plus L, yes. And also here L is T minus L. Here and the right. L in power of multiplied by T minus L power 1 minus alpha. This we will maximize by choosing labor, which belongs from 0 to T. This is the utility maximization program with one unknown. So first order condition, first derivative should be equal to 0. Okay, let me write. Let me take the natural logarithm. Do you know that I can do it? Yes. Ура, снова нет интернета. Я так понимаю, ты радуешься, да? Тебе в кайф, то, что все. Ну, вообще нет. Переходить с добавкой. Я прочитала записи с лекции. Мне показалось, что я поняла. И сейчас вроде тоже понятно. Кстати, могу скинуть хороший сайт. Там вообще все очень подробно расписано. Скинь, пожалуйста.
Вот. Мне нравится Прям что-то происходит. кино. Не понимаю. Не забываем нажать на производную внутренней функции. Здесь очень хорошо. Ты меня считаешь, пожалуйста, считай. Самонадеянно. Нам нужно отсюда выразить L. L. Мы ищем L. У них трансляция сильно включится. Да. Почти ничего не будет. Ну, обидно, какая жалость. Это Wi-Fi высшей школы экономики. Ну, не, W плюс А умножить на минус 1 делить на 2. Так, теперь, пожалуйста, еще раз. L равно. Альфа W. Минус, там только минус Т альфа, да, был. Так. Диктуй. Ладно, плюс А умножить на альфа минус 1. И это все делить на W. Но тоже можешь учиться. Сейчас, подожди, дай кальмаки закидывать. Там будет В 0. пойдет. Вот. Так, и нам нужно с вами. Вот у нас такая функция получилась. Давайте нужно проверить, получилось ли у нас все нормально. Смотрите, у нас здесь, да, я сразу не могу сказать, что это за функция. Я вижу, что здесь у нас сложение константа плюс что? Плюс Константа. гипербола, да? Минус гипербола. Минус это отрицательная гипербола. Потому что альфа минус 1 это меньше нуля. Что меня пугает. Это у нас же просто. Нет, альфа меньше, принадлежит от 0 до единицы. Поэтому всегда записывают вот так. Сейчас. Альфа минус альфа вот. Кстати, вот все, теперь хорошо. Это вот у нас такое пока еще не предложение, но нам нужно проверить, что это у нас должно быть больше нуля и меньше, чем t. У нас есть ограничение. То есть это должно быть больше нуля. То есть при каких там, при каких значениях, типа,
ну, констант, да, такой получится. И при каких значениях это у нас меньше равно t. Вот, это точно должно сейчас, я думаю, надо проверить. Альфа t минус 1 минус альфа а на v, когда, нет, вот это должно быть больше, когда оно больше нуля, проверьте, пожалуйста. Нам нужна эта заработная плата. Ну, так. Так вот эта заработная плата называется reservation wage. Это заработная плата, при которой работник, в принципе, выходит на рынок труда. Вот. Если зарплата ниже вот этого значения, он не предлагает свой труд. Вот, итог. Ответ. Положение, да. На самом деле, там надо проверить, когда это меньше либо равно t, возможно, там тоже какое-то есть ограничение, но нам сейчас уже некуда проверять. Восклицательный знак поставлю, чтобы вы чекнули на всякий случай, возможно, там тоже какое-то ограничение. Ну да, конечно. Люди поверят. Можно не так открыто? Типа, что вы ожидали? Просто помолчи. Все, слепнулся. Скажешь, Вы все- Да. Так, все. Альфа Т плюс 1 плюс альфа А делить на V. Это если зарплата у нас больше либо равна вот этой reservation wage, 1 плюс альфа А на альфа Т. И мы не предлагаем свой труд, предложение труда равно нулю, если зарплата меньше, чем reservation wage. Вот. Еще, возможно, там появится еще вот это ограничение, но я не знаю, проверить. Возможно, там будет всегда выполняться. Будет все равно 1 делить на v. А делить на wage? Да, так выше. Ну или я больше. Не, v надо. При какой wage? А делить на t. Ну, велика вероятность, что Нет, это прям ограничение. Там надо посмотреть. там просто 1 минус альфа сокращается, если принести альфа t на сторону t, Мгм. и остается просто альфа. Да. Тогда получится, что здесь еще при wage меньше либо равный а разделить на t. Да? А разделить на t. Вот. И тогда получится, что еще предложение труда будет равно t, ну, то есть больше не можешь работать, и зарплата выше, чем а на t. Вот так. Я могу даже показать, как это будет выглядеть. Все последнее. Я Типа, если все. типа, он будет все время работать. Что это? Сфоткайте, ребят. Извините. Давай, я могу еще... Нет, подожди, не фоткаю, но я напишу. Нет, почему так? У меня есть фото. Ну, вот с той части. Нет, вот. Типа, если у нас зарплата будет больше, чем вот это вот, тогда он будет все время работать, потому что он Потому что ему так выгодно. Слишком очень высокий язык. Так, правильно, можно теперь? Можно?
Я так образно нарисую, как это выглядит. Это зарплата, это труд. Тоже труд может быть от 0 до Т, больше не может быть. Правильно? Вот это вот наш reservation wage. И у нас предложение труда вот так идет. Сначала 0, потом до reservation wage, это там какая-то с минусом гипербола, значит, такая перевернутая, да, вот такая. А потом ровно Т, видимо. Убирается и все, ровно стоит. Вот, это предложение, индивидуальное предложение. Все, подпись. Все, я ушла. Очень большой. Спасибо. Потому что у нас до какого-то вейджа у нас просто ему не выгодно работать. У него вообще может быть прикольные функции, когда получается, что типа, ну, сначала вообще не работает, потом начинает лучше работать, а потом Снова не работает. такой типа, слишком уже настолько высокие ставки заработной платы, что больше начинает отдыхать, меньше работать. Ну, это логично. Ну, типа, уже может быть вот какое-то положение у индивидуального. Ну да, больше отдыхать, больше работать. Да. Как там нормально рисовать? Так, мы с вами на следующей неделе встречаемся. Да. По-моему, на Смотри, следующей да, неделе тоже. Да, да. Да, Да, уже там все готовьтесь. Да. Блин. А чем вы занимаетесь? Учитесь. Так мы учимся, страдаем. Вот только вот поэтому, да, как бы, ну, Больше отдыхаем, меньше работаем. Больше учимся, меньше работаем. всё Нет, верно. у вас сейчас больше учитесь, меньше отдыхаете. С кайфом. А когда будет наоборот? Да, больше наоборот. Я не хочу уже 65 лет. Один. Будет. Ой, кстати, я забыла принять свою карточку, есть какую-нибудь наличку? Что, реально? Что без налички? Никогда не Как? Короче, доходишь до серьезных вкладов. Тысяч нет. Он насколько мелкий Нет, становится? 5. Тысяч нет. Солидно. А можешь мне 5 тысяч наличкой дать? Да. Переведу, да? Да. Тебе она не нужна? Это? Нет. Давай, Сейчас это... А папки какие? О, не, ладно, я запишу. Фигня. Все, мы, короче, это закончили. Давайте. Спасибо большое. До свидания. Пока. Андрюха, хавай, пошли. Пойдем.